হাই, আজকের ভিডিওটা তৈরি করা হয়েছে কিভাবে একটি অ্যান্ড্রয়েড ফোনকে আপনি ওয়েবক্যাম হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন। এটার একটা বাড়তি সুবিধা রয়েছে, আর তা হলো আপনি আপনার অ্যান্ড্রয়েড ফোনকে কিন্তু যে কোনো জায়গায় স্থাপন করতে পারবেন, যে কোনো জায়গায় ফোকাস করতে পারবেন, যেটা ওয়েবক্যাম আমাদের যে সচরাচর আমরা ওয়েবক্যাম দেখি সেটা কিন্তু পারা সম্ভব হয় না। তো আজকে এই অনলাইন সিস্টেমে যারা ক্লাস নিচ্ছেন তারাও এখানে উপকৃত হবেন, বিকজ আপনার অ্যান্ড্রয়েড ফোনকে যখন আপনি ওয়েবক্যাম হিসেবে ব্যবহার করছেন তখন কিন্তু এটা আপনি যে কোনো জায়গায় ফোকাস করতে পারছেন। এবং আমার ভিডিওতে আমি দেখাবো যে কিভাবে একই সাথে দুটো স্ক্রিন আপনি শেয়ার করে ক্লাস নিতে পারবেন। তো চলুন কথা না বাড়ি, আজকের ভিডিওটা শুরু করা যাক। In your web browser, type droidcam for PC. Go to Dev47 apps. Click droidcam client and save it, and next install it as usual. Now go to Play Store in your Android phone and search for droidcam app. Install the app in your phone. Finally, open the app and keep it like that. This Wi-Fi IP will be used for future reference. Now you can go to your Google Classroom and from there to your Google Meet for the class. Next, you have to follow these steps to take the live class. This is the lecture sheet, which now you can show to your students. Now, write the IP and droidcam port from your Android phone here. As you can see, your Android phone, and you can focus your smartphone at any place you like. This will obviously give you additional benefits. So now you have two screens at live simultaneously. If you enjoyed the video, please subscribe and share.